অ্যারাবি বাই জেমস জয়েস। এই ক্লাসে জেমস জয়েসের লেখা শর্ট স্টোরি অ্যারাবি থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আমরা মক টেস্ট কন্ডাক্ট করব। ইংলিশে SLST 2025-এর প্রস্তুতির এই সিরিজে আমরা মক টেস্ট কভার করছি, যেখানে অলরেডি অনেকগুলো চ্যাপ্টারের উপরে আমরা মক টেস্ট কন্ডাক্ট করেছি। যারা দেখোনি অবশ্যই সেই ভিডিওগুলি দেখে নেবে, তাতে আশা করি তোমাদের অনেক সাহায্য হবে। তো আজকের মক টেস্টে থাকছে জেমস জয়েসের অ্যারাবি থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস। তো সরাসরি আজকের মক টেস্টের কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে বলে রাখি, যারা চ্যানেলে নতুন কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং চ্যানেলটা ফলো করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে, তাহলে পরবর্তী প্র্যাকটিস সেটের নোটিফিকেশন সহজেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এছাড়া ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ারের পাশাপাশি একটা হাইপ করে দেবে এবং SLST সংক্রান্ত যাবতীয় নোটস ও প্র্যাকটিস সেটের জন্য PDF পেতে হলে তোমরা সরাসরি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এছাড়াও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ডেইলি মক টেস্টের জন্য তোমরা সরাসরি আমার অনলাইন মক টেস্ট ব্যাচেও জয়েন করতে পারো। অনলাইন মক টেস্ট ব্যাচের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে। আর SLST সংক্রান্ত কোনো ইনফরমেশন বা ইংলিশ রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যেতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করা থাকছে। এছাড়াও বলে রাখি, আজকের এই আলোচ্য বিষয় অ্যারাবি বা SLST রিগার্ডিং যে কোনো চ্যাপ্টারের ওপরে লাস্ট মিনিট প্রিপারেশনের জন্য ওয়ান লাইনার পেতে হলেও তোমরা সরাসরি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে। এই ওয়ান লাইনারগুলো খুবই ফ্রুটফুল এবং লাস্ট মিনিট প্রিপারেশনের জন্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এবং হেল্পফুল, যেখানে তোমরা পুরো টেক্সটটা কভার করতে যদি সময় নাও পাও, আশা করি এই ওয়ান লাইনারগুলো তোমাদের আগামী পরীক্ষার জন্য খুবই সাহায্য করবে। নোটস, ওয়ান লাইনার্স, MCQ প্র্যাকটিস সেট অল আর চার্জেবল। তো দেখো, আজকের মক টেস্টে ফিরে আসি। আজকের মক টেস্টের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডমিন্যান্ট থিম of Araby? Nationalism, childhood innocence versus disillusionment, political unrest, supernatural fear. Dominant theme বলেছে চাইল্ডহুড ইনোসেন্স ভার্সেস ডিসইলিউশনমেন্ট। অপশনগুলো ভালো করে ফলো করবে এবং কে কটা ঠিক করলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তাহলে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে এক্ষেত্রে অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট সিম্বলিক মিনিং ডাজ দ্য আরাবি বাজার ক্যারি ইন দ্য স্টোরি? Political revolution, commercial wealth, exotic escape and delusion, religious faith. Symbolic meaning does Araby Bazaar? Araby Bazaar এর symbolic meaning কি? Exotic escape and illusion. Option C হয়ে যাবে right answer. Next question, the narrator's obsession with Mangan sister can best be described as spiritual, intellectual, idealized and romantic, familial. হ্যাঁ, স্পিরিচুয়াল ছিল, কিন্তু সব থেকে বেশি ছিল কিন্তু আইডিয়ালাইজড অ্যান্ড রোম্যান্টিক। সো অপশন সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, হোয়াট লিটারারি ডিভাইস ইজ ইউজড ইন দ্য ফাইনাল লাইন, গেজিং আপ ইন টু দ্য ডার্কনেস আই স মাইসেলফ অ্যাজ এ ক্রিয়েচার ড্রাইভেন অ্যান্ড ডিরাইডেড বাই ভ্যানিটি? আইরনি, মেটাফোর, প্যারাডক্স, অ্যালিগরি। কোন ফিগার অফ স্পিচ বা লিটারারি ডিভাইস ইউজ হয়েছে এক্ষেত্রে? আইরনি, অপশন A, কারণ the boy realizes the vanity of his quest, which is ironic considering how much he invested emotionally, তাই না? So option A হয়ে যাচ্ছে right answer. Next question, in the beginning the street is described as blind. What does this metaphor suggest? The street has no lights, a dead-end street symbolizing hopelessness, a street for blind beggars, a reference to medieval Irish town. Right answer will be option B, a dead end street symbolizing hopelessness, তাই blind বলা হয়েছে। Next, which narrative technique is used in Araby? Omniscient third person, stream of consciousness, first person retrospective, second person imperative. Right answer will be first person retrospective. Option C will be the right answer. Next, what is the boy's journey to the bazaar similar to in a symbolic structure? A religious pilgrimage, a scientific expedition, a war mission, a business trip.
রাইট অ্যান্সার উইল বি অপশন এ রিলিজিয়াস পিলগ্রিমেজ, কারণ হিজ জার্নি হ্যাজ আ স্পিরিচুয়াল আন্ডারটোন ফিল্ড উইথ idealism and purpose. So option A. Next, the tone of the story shifts from joy to humor, romanticism to realism, despair to ecstasy, fear to courage. এটা হয়ে যাবে option B, romanticism to realism. Next question, why does the narrator arrive at the bazaar so late? He oversleeps, he loses his way, his uncle returns home late, he is sick. His uncle returns home late. Next, the boy's realization at the end can best be described as enlightenment, maturity, epiphany, depression. Right answer will be option C, enlightenment. Next question, what role does the dead priest's room play symbolically? Political symbol, emblem of spiritual decay, celebration of Catholicism, museum of Irish culture. Right answer will be emblem of spiritual decay, কারণ the room reflects lifeless ritual and disillusionment, hinting at the decline of spiritual faith. Next, what does the light and shadow motif often represent in the story? Fear and safety, Ireland and England, illusion and reality, sin and virtue. Right answer will be option C, illusion and reality, কারণ light symbolizes dreams and fantasy, shadow represents dark truth of reality, তাই dream. Next, what frustrates the boy the most at the bazaar? The lack of people, overpricing, the indifference of the shopkeeper, not finding Mangan's sister. Right answer will be option C, the indifference of the shopkeeper. Next, which object in the boy's house is linked to British colonialism and religion? The empty wine bottle, the yellowed books, the cracked mirror, the harp. Right answer will be option B, the yellowed book. The books include the memoirs of Vidocq, a French detective, indicating outdated colonial and Catholic values. So option B. Next question, the central conflict of the story lies between religious versus secular values, fantasy versus reality, wealth versus poverty, child versus adult. Right answer will be option B, fantasy versus reality. The story controls the boy's inner dreams with the disappointing reality. Next question, what best defines the tone of the final paragraph? Melancholic and ironic, satirical and mocking, romantic and hopeful, detached and factual. Right answer will be option A, melancholic and ironic. The narrator's sense of shame and futility is layered with irony. Next, the mention of English accents at the bazaar symbolizes diversity, economic opportunity, colonial detachment, religious satire. Right answer এক্ষেত্রে হয়ে যাবে অপশন সি, কলোনিয়াল ডিটাচমেন্ট। অ্যাকসেন্টের জিনিসটা এটাই দেখাচ্ছে। দ্য ইংলিশ প্রেজেন্স হাইলাইটস কলোনিয়াল ডমিনেন্স, সো অপশন সি। নেক্সট, দ্য ন্যারেটার্স গ্রোয়িং সেলফ অ্যাওয়ারনেস ইজ টাইড টু হুইচ লিটারারি ট্র্যাডিশন? গথিক, বিল্ডাংসরোমান, ন্যাচারালিজম, রোম্যান্টিক স্যাটায়ার। দেখো, ন্যারেটার্স গ্রোয়িং সেলফ অ্যাওয়ারনেস এটা হচ্ছে অপশন বি, বিল্ডাংসরোমান। নেক্সট, হুইচ ফিলিং ডমিনেটস দ্য বয় অ্যাট দ্য এন্ড? রিলিফ, হোপ, অ্যাঙ্গার, সেম। আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে সেক্ষেত্রে সেম ছিল, কারণ হি ফিলস অ্যাজাম্পড ফর লেটিং ভ্যানিটি অ্যান্ড ইলিউশন কন্ট্রোল হিম, সো অপশন ডি। নেক্সট, দ্য ল্যাম্পপোস্ট লাইট অ্যাট দ্য এন্ড ইজ সিম্বলিক অফ রোম্যান্টিক সাকসেস, হোপ ফর দ্য ফিউচার, স্টাক রিয়েলিটি, গাইডিং ফেইথ। কি বলেছে? এন্ডে, তাহলে শি স্টাক রিয়েলিটি, কারণ দ্য ফ্লিকারিং লাইট রিপ্রেজেন্টস clarity and confrontation with truth. Next, why is the story titled Araby? It is a real fair in Dublin. It reflects Joyce's admiration of Arabic culture. It symbolizes an exotic world that contrasts with mundane reality. It was a name suggested by Yeats. স্টোরিটার নাম কেন আরাবি রাখা হয়েছিল? কারণ ইট সিম্বলাইজেস অ্যান এক্সোটিক ওয়ার্ল্ড দ্যাট কন্ট্রাস্ট উইথ মাউন্টেন রিয়েলিটি। এক্সাম্পলগুলো খুবই কাছাকাছি কিন্তু, কারণ রিয়েল ফেয়ার তো অবশ্যই এটা ডাবলিনের ছিল, কিন্তু সব থেকে সুইটেবল হচ্ছে অপশন সি। নেক্সট, জয়েসেস ইউজ অফ প্যারালাইসিস ইন দ্য ডাবলিনার্স কালেকশন অ্যাপ্লাইজ হেয়ার
through the boy's inability to speak, the stasis of everyday life, religious rigidity, love's overpowering force. Right answer will be option B, the status of everyday life. The characters experience emotional and social stagnation here. Next question. What does the narrator ironically mistake for love? Desire to escape, sexual awakening, genuine affection, religious fervor. Right answer will be option A, desire to escape. His love is a projection of his own desire for meaning and escape. Taito, so option A. Next, the boy's mental world is shaped largely by the Bible, school teaching, romantic literature and religious symbolism, political slogans. Obviously, option C, romantic literature and religious symbolism. The narrative is rich with romantic and religious language. Taito, so option C. Next, the final setting of the bazaar is described as option bright and lively, silent and gloomy, mechanical and indifferent, spiritual and solemn. দেখো spiritual and solemn না, mechanical and indifferent, কারণ the bazaar is commercialized, indifferent and deflates his expectation. তাই তো option C. Next, what poetic device is used in her name sprang to my lips at moments in strange prayers? Alliteration, hyperbole, juxtaposition, metaphor. Right answer will be option C, juxtaposition বা juxtaposition, কারণ romantic love is juxtaposed with spiritual prayer reflecting confused emotion. So option C হয়ে যাবে right answer. Next, what is ironic about narrator's mission to Araby? He wants to buy a gift but ends up not buying anything. He finds love instead of disappointments. He becomes a religious priest. He forgets Mangan's sister. Right answer will be option A. He wants to buy a gift but ends up not buying anything. Next, the first person perspective serves to justify the story's event, create a distant form emotion, enhance intimacy and psychological depth, mimic Joyce's personal life. কোনটা first person perspectiveটা কোনটা serve করে? Option C, enhances intimacy and psychological depth. Next question. The overall structure of the story reflects circular logic, realistic reporting, a quest narrative, parodic form. Right answer will be option C, a quest narrative. Next, what is the effect of setting the story in winter, twilight and fog? Option গুলো দেখো, to create suspense, to reflect the boy's inner confusion, to exaggerate romance, to suggest supernatural presence. কোনটা হবে right answer? Right answer will be option B, to reflect the boy's inner confusion. Next question, কয়েকটা question বাদ গিয়েছে। দেখো, what is suggested by the boys waiting for his uncle in darkness? A symbol of physical weakness, metaphor for ignorance and disillusionment, theme of rebellion, sign of loyalty. তো দেখো, এই ধরনের কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ টেক্সটের ভেতরে তো আর মানে দেওয়া নেই, আমাদেরকে অনেকটা ডেপথে গিয়ে কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে। সো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার উইল বি অপশন বি, মেটাফোর ফর ইগনোরেন্স অ্যান্ড disillusionment. Next, I imagined that I bore my chalice safely through a throng of foes. Here, chalice is used as a symbol of power, innocence, holy grail like purity of his love, religion. Holy grail like purity of his love. Option C হয়ে যাবে এক্ষেত্রে right answer. Next question, which image breaks the romantic vision of the bazaar? The train station, the English salesgirl's indifference, the hanging lamps, the priest's book. Right answer will be option B, the English salesgirl's indifference. Next, what is the boy's illusion about Araby? It will provide religious answer. It will be a magical place for Eastern world. It will make him forget Mangan's sister. It will be a book fair. Right answer will be option B. It will be a magical place of Eastern wonder. Next, the air was pitilessly raw. What mood does this line convey? Hope, joy, dariness and emotional coldness and romance. Right answer will be option C, dreariness and emotional coldness, কারণ the weather mirrors his inner gloom and sense of betrayal.
Next question, the story shows the conflict between Catholicism and Protestantism, nationalism and colonialism, personal dream versus harsh reality, rural versus urban life. তাহলে right answer will be option C, personal dream versus harsh reality. Next question, which statement best captures the essence of Epiphany in Araby? His sudden shame at the bazaar, his love for Mangan sister, his fascination with books, his desire to travel. His sudden shame at the bazaar, option A. Next, what effect does the boy's crush on Mangan sister have on him? Effect option gulo dekho, makes him focused on studies, distance him from religion, transforms mundane reality into magical idealism, motivates him to work. তাহলে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে? রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, ট্রান্সফর্মস মান্ডেন রিয়েলিটি ইন্টু ম্যাজিক্যাল আইডিয়ালিজম, কারণ হিজ অবসেশন লিডস হিম টু রোম্যান্টিসাইজ ইভেন দ্য সিম্পলেস্ট থিং. সো রাইট অ্যান্সার উইল বি অপশন সি. Next question, Joyce used symbolic geography in Dublin to show national pride, exoticism of foreign lands, the emotional paralysis of Irish people, the effect of industrialization. দেখো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, দ্য ইমোশনাল প্যারালাইসিস অফ আইরিশ পিপল, কারণ জয়েসেস ডাবলিন রিফ্লেক্ট স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল stagnation. Next question, which is a recurring motive in the story? Fire, blindness, light and shadow, water. Recurring motive বলেছে, তাহলে light and shadow, option C. Next, Mangan's sister is described with images of spiritual light, animal imagery, harsh realism, ancient nobility. Right answer কোনটা হয়ে যাবে? Right answer হয়ে যাবে option A, spiritual light. She is described with light imagery symbolizing angelic purity in his eyes. Option A হয়ে যাবে right answer. Next, her dress swung as she moved her body and the soft rope of her hair tossed from side to side. This is an example of metaphor, personification, sensual imagery, hyperbole. Right answer কোনটা হবে? Sensual imagery this is, karon the sensory detail romanticizes her movements reflecting the boy's fascination. So right answer will be option C. Next question, what does the bazaar's closing symbolize? Religious closure, romantic impossibility, the end of colonial rule, family disappointment. তাহলে এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি, রোম্যান্টিক ইম্পসিবিলিটি, তাই তো? দ্য ক্লোজিং রিফ্লেক্টস দ্য এন্ড অফ হিজ আইডিয়ালাইজড রোম্যান্টিক হোপ। সেও ভাবলো মাঙ্গানের বনে প্রতি তার আশাও শেষ, সে ইমপ্রেস করতে পারাটাকেই তো একমাত্র ভালোবাসা গেইন এর উপায় ভেবেছিল। নেক্সট, হাউ ইজ জয়েসেস ন্যারেটিভ স্টাইল ইন অ্যারাবি বেস্ট ডেসক্রাইবড? সিম্বলিস্ট অ্যান্ড ডিটাচড, স্যাটিরিক্যাল অ্যান্ড কমেডিক, লিরিক্যাল, ইন্ট্রোস্পেক্টিভ, ডায়ালগিক অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল। তাহলে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে? অপশন সি, লিরিক্যাল অ্যান্ড ইন্ট্রোস্পেক্টিভ, কারণ দ্য প্রোজ ইজ হেয়ার পোয়েটিক, রিফ্লেক্টিভ অ্যান্ড ডিপলি সাইকোলজিক্যাল। নেক্সট, দ্য স্টোরিজ ল্যাক অফ আ নেম ফর দ্য ন্যারেটর সাজেস্ট, অবশ্যই ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ এক্ষেত্রে ন্যারেটরের যে নাম নেই সেটা কি সাজেস্ট করছে? authorial laziness, universality of his emotional experience, that the boy is a ghost, his irrelevance. Right answer কোনটা হবে? Option B, universality of emotional experience. It allows readers to relate to his universal emotion and confusion. So option B হয়ে যাচ্ছে right answer. Next question, what does the boy fail to buy at Araby? Globes, pendant, vase, anything at all. কোনো কিছুই তো কিনতে পারেনি, অপশন ডি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, I lingered before her stall though I saw nothing. This line conveys anger, indifference, mental paralysis and disappointment, joy. এক্ষেত্রে আমরা রাইট অ্যান্সার পাচ্ছি মেন্টাল প্যারালাইসিস অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট। হতাশ হয়ে গিয়েছে তো সে, তাই সে দেখছে না। নেক্সট, why does Joyce mention the memoirs of Vidocq and the devout communicant? কেন মেনশন করেছিল? টু হিন্ট অ্যাট দ্য ন্যারেটার্স এডুকেশন, টু কন্ট্রাস্ট রোম্যান্টিক অ্যাডভেঞ্চার উইথ রিলিজিয়াস গিল্ট, টু প্রেজ ফ্রেঞ্চ লিটারেচার, টু শো দ্য ন্যারেটার ইজ ম্যাচিওর।
দেখো এই দুটো বইয়ের নাম মেনশন করা হয়েছিল টু কন্ট্রাস্ট রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার উইথ রিলিজিয়াস গেল, কারণ দিস বুকস সিম্বলাইজ কন্ট্রাস্টিং ফোর্সেস শেপিং দ্য বয়েজ মেন্টাল ওয়ার্ল্ড, তাই তো? সো অপশন বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য আঙ্কেলস ফরগেটফুলনেস সিম্বলাইজেস ফিয়ার অফ লাভ, adult apathy and disconnection from youthful dreams, Joycean humor, political confusion. Option B এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে, কারণ adults are often emotionally distant and indifferent, তাই তো? So option B. Next, what is ironic about the story's ending? The boy becomes religious, he grows rich, his romantic efforts result in personal shame, the bazaar never existed. তাহলে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে এক্ষেত্রে his romantic effort results in personal shame, কারণ his journey ends not in triumph but in bitter self-realization. So option C. Next, the market at Araby is lit by what type of imagery? Harsh, metallic, mechanical, warm, magical, natural, earthy, romantic, glowing. Right answer will be option A. Harsh, metallic, mechanical, কারণ it's a mechanical and cold, symbolic of materialism and emotional void, তাই তো? So right answer will be option A. Next question, what is the effect of the boy's silence toward Mangan's sister? He protects her, he gains confidence, his feelings remains internal, emphasizing his alienation, he forgets her. তাহলে সে মাঙ্গানের সিস্টারের সামনে সব সময় সাইলেন্ট যে থাকতো সেটার প্রভাব কি? রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, his feelings remain internal, emphasizing his alienation. Next question, the train journey to Araby symbolic of Irish nationalism, escape from routine, transition from illusion to reality, family separation. Right answer হয়ে যাবে option C, transition from illusion to reality. Next, what ruins the boy's spiritual quest at Araby? The ticket price, an accident, materialism and sexual innuendo, rain. তাহলে রাইট অ্যান্সার এক্ষেত্রে হবে ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড সেক্সুয়াল ইনুয়েন্ডো, কারণ দ্য ফ্লার্টিশিয়াস গার্লস অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাটমসফিয়ার ডিস্ট্রয় হিজ আইডিয়ালিজম. সো রাইট অ্যান্সার উইল বি অপশন সি, ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড সেক্সুয়াল ইনুয়েন্ডো. Next question, the syllables of the word Araby were called to me through the silence. This shows a divine calling, the hypnotic power of illusion, his fear of speaking, Mangan's voice. Right answer will be option B, the hypnotic power of illusion, karon the name becomes a symbol of longing and mystic, তাই তো? So option B. Next question, in Araby the disillusionment is ultimately linked to the failure of religious institutions, the corruption of Irish politics, the inevitable collapse of romantic idealism, economic recession. রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে? রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন সি, দ্য ইনএভিটেবল কোলাপস অফ রোম্যান্টিক আইডিয়ালিজম, কারণ হিজ পার্সোনাল ড্রিম ব্রেকস আন্ডার রিয়ালিটিজ ওয়েট, তাই দেখেছিলাম আমরা। অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট টাইপ অফ আইরানি ডমিনেটস অ্যারাবি? কসমিক আইরানি, সিচুয়েশনাল আইরানি, ড্রামাটিক আইরানি, ভার্বাল আইরানি? ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে এই সেটে। সো বি কেয়ারফুল and think twice before answering. So right answer will be situational irony. His efforts lead to the exact opposite of what he hoped for. সেটাই তো দেখতে পেয়েছি। So situational irony will be the right answer. বোঝা গিয়েছে? তো এই ছিল অ্যারাবি থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস। আশা করি এই এমসিকিউসগুলো তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রচুর সাহায্য করবে, তাই কেউ মিস করবে না, অবশ্যই দেখবে এবং কে কত স্কোর করলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ হচ্ছে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে।